Hello everyone. In this video we're going to talk about equivalent vectors. So earlier we talked about equal vectors. So when we talk about equal vectors, you know that both magnitude and the direction must be equal to each other. In that case we call them equal vectors. Three aspects දෙකෙන්ම සමාන වෙන්න ඕනේ. So what are equivalent vectors? So there's a distinction between these two. මොනවාද equivalent vectors කියන්නේ? මම මෙහෙම පටන් ගන්නවා. අපි කියමු ට්‍රැෆික් එකක් තියෙනවායි කියලා. ට්‍රැෆික් එකේ යද්දී එතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා අතුරු පාරවල්, right? Alternative ways. එතකොට ඒ alternative ways ගනිද්දී ඒ මොකක් හරි අපි A point එකේ ඉඳන් B point එකට යන්න ඒ පාර ට්‍රැෆික් නම් අපි alternative direction එකකින් යන්න පුළුවන්. හැබැයි යන්නේ එකම තැනට. අපි කියමු මම ගෙදර ඉඳන් මොකක් හරි එතන කඩේටම යනවා කියලා ගමු. කඩේට යන පාර බ්ලොක් එකක් මොකක් හරි වෙලා කැඩිලා ගම් වතුර ගාලා හරි මොකක් හරි. ඉතින් කඩේට යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ආයි එනවනේ. එතකොට යන ඩිරෙක්ෂන් එක ඔයා මාරු කරලා යන්න පුළුවන්. දෙන්නගෙම උන කාර්යය මොකද්ද? final object එක to go from your house to the shop nearby. එතකොට එතෙන්ට යන කාර්යය උනා. ක්‍රම දෙකකින් ගියේ කාර්ය වුණා. ඒතර එකම කාර්ය වුණාද equivalent objectives ඒ කියන්නේ equivalent දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. එතන objective එක same. So in vectors also we are talking about equivalent vectors when the so suppose this is A B C are 3 points on the two-dimensional plane, and from A to C the vector from A to C are represented by this length and the magnitude. AB vector is represented by the length and the direction here. In this direction, BC and the length. So we call these types of triangle ABC a vector triangle. We call them a vector triangle. තර බලන්න A වලින් ඉඳන් C ට යන්න ඕන එක ඔයාට instead of going from A to C, you can go from A to B and B to C. Still you would get to the same point. ඒ වගේ තැන්වලදී කියන්නේ එකම දේ වෙන ක්‍රමයකින් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ වට කියනවා අපි equivalent vectors කියලා. දැන් මෙතනදී equal vector concept එක ඇයි ගන්න බැරි හේතුව? AB ගේ BC ගේ magnitude සමානක් නැහැ, direction සමානක් නැහැ. ඒතර මෙන්න මෙහෙමයි අපි equivalent vectors ගැන කතා කරන්නේ. ඒතර equivalent කියන එක identically equal කියන sign එක මොනවද මතක ඇති 3 lines. එතකොට AB, so these are called equivalent vectors when AB, A to B, together with this plus sign means together with BC gives you AC. So these are called equivalent vectors. එතකොට මේ මෙතනින් එන vector එක equivalent AC ට. මෙතනින් වෙන වැඩේ AC direction එකේ ගියත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. එතකොට අපි මෙතනදී අපි තව දෙයක් කතා කරනවා components of AC. එතකොට දැන් AC වෙන වැඩේම A to B and B to C යන්න පුළුවන් හින්දා මේවට අපි කියනවා components කියලා. මෙතනදී මම මේ perpendicular විදිහට ගත්තේ. So we call them perpendicular components of AC. මීට අමතරව අපි තව විදි ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට එක බලමු. So AB and BC are called components of AC. They are called components of AC or component vectors of AC කියලා කියන්න පුළුවන්. So AC is called the resultant. මෙයා resultant එකක් කියලා කියනවා. Resultant. Right? These are the components. Equivalent vectors have this characteristic. Hi. So we were talking about we discussing equivalent vectors. So these two components are perpendicular components. So are there any ways? අනිවාර්යෙන් අපිට තියෙනවා තව ක්‍රම තියෙනවා එකම එක vector එක පෙන්නන්න. So equivalent vectors would be AE plus EF plus FC. A වලින් ඉඳන් E ට ගියා, E වලින් ඉඳන් F ට ගියා, F වලින් ඉඳන් C. So the E and F are also points in the two-dimensional plane. මෙහෙමත් අපිට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් AC is equivalent to AE together with EF together with FC. ඔන්න ඔය equals. මේ ගොඩක් වැදගත් වෙනවා
මොකද අපි examples කරද්දී මේ exercises කරද්දී මේ property එක අපි ගොඩක් තැන්වලදී පාවිච්චි කරලා තමයි exercises කරන්නේ. එතකොට in the start I mentioned about the triangle law of addition. So this is called the triangle law of addition. මෙන්න මේක තමයි triangle law of addition. ඉතින් මේ law එක obey කරන දේවල් වලට අපි vectors කියනවා. So this is also called triangle law of addition. Addition together with addition. තර මෙහෙම තමයි අපි vectors දෙකක් add කරන්නේ. vectors අනිත් විදිහට add කරන්න බෑ. මොකද එයාගේ direction එකකුත් තියෙනවා, scalar එකකුත් තියෙනවා. තර මේක තමයි geometrical representation of addition of two vectors. So this is called the equivalent vectors ගන්නෙත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි. Thank you.